ఈ యొక్క హరి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థకు అంకితం చేశారు. దానికి ముందు స్వామీజీ గారు ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో, అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నామండి. 1989 అంటే అప్పట్లో బిగినింగ్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ. సో అప్పట్లో ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. అప్పుడు స్వామీజీ గారు 20 ఎంప్లాయీస్ 28 అనమాట. అంటే వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ లో అనేక సేవలు అక్కడ చేసి, అంటే ఈ సంస్థలో జాయిన్ అయ్యే ముందు కొన్ని సంవత్సరాలుగా బయట వాళ్ళు మల్టీ ఎంఎన్సీ కంపెనీలో పనిచేసి, తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదులు ఆ రచనకు ముక్తలై సో తమ జీవితాన్ని మొత్తాన్ని ఈ సంస్థకు అంకితం చేశారు. ఈ 32 సంవత్సరాలు, ఈ 32-33 సంవత్సరాల్లో భగవద్గీతని అవపోషణ చేసుకొని క్షుణ్ణంగా, చాలా పర్టికులర్గా, చాలా స్పష్టంగా భక్తులందరికీ ట్రైన్ చేస్తూ భారతదేశం అంతా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈ భగవద్గీత మీద. ఈ భగవద్గీత అంటే మనందరికీ ఒక విభిన్నమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో చేసుకుందామని. కానీ భగవద్గీతని మన జీవితంలో ఎలా మనం ఆచరించాలి, ఎలా మనం అప్లై చేయాలి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ని, ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజానికి ఏ విధంగా భగవద్గీత ఉపయోగపడుతుంది, ఈ యొక్క గురించి మాట్లాడడానికి స్వామీజీ గారు కొన్ని నెలలుగా భారతదేశం అంతా తిరిగి అన్ని ప్రదేశాల్లో, మొన్న హైదరాబాద్ లో, నిన్న కాకినాడలో జరిగిన ప్రోగ్రాం, అక్కడ కూడా ఇవాళ మనకి విశాఖపట్నానికి వచ్చారు. ఇదంతా తెలుగుతూ అన్ని చోట్ల ఈ యొక్క భగవద్గీత యొక్క విశిష్టతని మనందరికీ వాళ్ళు చెప్పడం కోసంగా ఎంతో సమయం మనకు వెచ్చించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మన్నాడు వరకు కాకుండా మందిరంలో ఉండే మనని ఫుల్ టైం డివోటీస్ అందరికి కూడా భక్తి శాస్త్రి కోసమే చాలా క్షుణ్ణంగా, చాలా మెటిక్యులస్ గా భగవద్గీతని ఎలా మనం పరిశీలనాత్మకంగా చదవాలి అనేది, మనం భగవద్గీత చదివేసి అనుకుంటాం కానీ దాంట్లో చాలా ఉంది భగవద్గీత. అవన్నీ మాకు భక్తులందరూ కూడా నేర్పించి భగవద్గీత జీవనాధారంగా ఎలా మనం బతకాలి అనే దానికోసం మహారాజు గారు మనందరికీ వారు ఉద్దేశించడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో మీ అందరూ హర్ష ప్రాణాలతో, కరతాల ఘనతో స్వామిజీ గారిని వేదిక మీద ఆశింది మనకి వాళ్ళ అట్టవలసిందిగా మహారాజ్. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. Welcome to all the devotees for this Bhagavad-gita discourse. భగవద్గీత విషయంపై ఈరోజు సందేశానికి చర్చించడానికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం. Only because of the divine blessings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, all of us are blessed to understand the Bhagavad-gita as explained by him. కేవలం పరమ పూజ్యులైనటువంటి భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృపతో మనందరూ కూడా భగవద్గీత యొక్క విశిష్టతను, దాని యొక్క ముఖ్యమైన దాని యొక్క కారణాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. Whatever respect all of you have shown to me, it doesn't belong to me, it belongs to Prabhupada. ఏదైతే మీరు గౌరవాన్ని నాకు చూపించారో ఇది నిజానికి నాకు
చెందకూడదు. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెబుతుంది. Because all of us, we came in contact with Prabhupada, therefore our life has become meaningful. మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క సంపర్కంలో రావడం చేత మన జీవితానికి ఒక అర్థం వచ్చింది. As much as I have been blessed by Prabhupada, all of you have also been blessed by Prabhupada. ఎలా అయితే భక్తులు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృపకు పాత్రులయ్యారో అదే విధంగా మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కృపను తీసుకోవచ్చు. I am saying this because this book, Bhagavad-gita as it is, has changed everyone's life all over the world. నేను ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఈ భగవద్గీత యథాతథం అనే గ్రంథం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా చాలా మంది జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చింది. So when Prabhupada was writing the translation and purport to this Bhagavad-gita in America, after he started this ISCON movement, that time one lady came and asked, Swamiji, what's the need for one more translation? Already there are so many translations of Bhagavad-gita. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాలో ఈ ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించినప్పుడు ఆయన భగవద్గీతకి అనువాదం మరియు భాష్యం చేస్తూ ఈ గ్రంథాన్ని ఆయన సంకలనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్త్రీ ఆవిడ వచ్చి అడిగారన్నమాట, స్వామీజీ ఎందుకు మరొక అనువాదాన్ని మీరు ఇవ్వడం, ఎందుకు ఇవ్వాలి, దీని యొక్క అవసరం ఏమిటి అని అడగడం జరిగింది. So Srila Prabhupada replied to that lady, yes, there are many translations, and devotees informed Prabhupada, before Prabhupada wrote this translation, already in English language alone there were 274 translations. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, నిజానికి అనేక రకాలైనటువంటి అనువాదాలు లభ్యం ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. ప్రభుపాదులు వారు తెలుసుకున్నారు, అమెరికాలో ఆయన ఎప్పుడు ఏ సమయంలో వెళ్ళారో అప్పటికే 270 రకాల భగవద్గీతలకు వ్యాఖ్యానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆంగ్లంలో. But none of the translations in English have made even one devotee of Krishna. కానీ ఒక్క భగవద్గీత కూడా ఏ వ్యాఖ్యానాలు 270 రకాల వ్యాఖ్యానాలు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయో ఒక్క వ్యాఖ్యానం కూడా ఒక్క భక్తుని కూడా తయారు చేయలేకపోయారు. So what is the difference between what Prabhupada is giving us translation and purport and what is already there in so many other translations? So నిజానికి ప్రభుపాదుల వారు అందించినటువంటి ఈ భగవద్గీత యథాతథం దీనిలో ఉన్నటువంటి అనువాదం తాత్పర్యానికి మార్కెట్ లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్ గా ఉన్నటువంటి రకరకాల వ్యాఖ్యానాలకి రెండింటికి మధ్య తారతమ్యం ఏమిటి? So Srila Prabhupada explains that in every translation the author or translator has expressed his or her own opinion. శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఆయా రకాల వ్యాఖ్యానాల్లో ఆ రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో వారు లేక ఆవిడ వారి సొంత ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వారు వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వడం జరిగింది. Prabhupada is not giving his opinion in the Bhagavad-gita. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క భగవద్గీత యథాతథం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వారి సొంత వ్యాఖ్యానాలు ఏవి కూడా చేర్చలేదు. Then what is Prabhupada giving? He is giving the parampara understanding. సో ఏమి ప్రభుపాదులు వారు ఇస్తున్నారంటే పరంపర అనుగుణంగా ఏ వ్యాఖ్యానం అయితే వస్తుందో ఆ భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి యథార్థమైన నాలెడ్జ్ ని ఆయన ఇవ్వడం జరుగుతోంది. And that is told in the Bhagavad-gita itself. అది కూడా భగవద్గీతలోనే ప్రామాణికంగా చెప్పబడింది. Evam parampara praptam. Praptam means Prabhupada is receiving in parampara the proper understanding of the Bhagavad-gita. సో భగవద్గీతకి వ్యాఖ్యానం మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. ఏవం పరంపర ప్రాప్తం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విధంగా గురు పరంపరలో
ఆయన సొంత వ్యాఖ్యానాలు కాకుండా కేవలం భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి నాలెడ్జ్ ని యథాతథంగా ఇవ్వడం జరిగింది. And Prabhupada is giving us the same parampara understanding in an easily understandable way. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ పరంపరలో వస్తున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని అత్యంత సులభముగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. So we are all very fortunate to receive this knowledge in an easily understandable way through the parampara system. కాబట్టి మనందరం కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులం. ఆ పరంపరలో వస్తున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని అత్యంత సులభముగా మనందరం కూడా అర్థం చేసుకున్న రీతిలో ఆయన మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. So the topic for today, the role of Bhagavad-gita in modern life. ఆధునిక జీవితంలో భగవద్గీత యొక్క పాత్ర అని ఏంటి అనేది ఈ రోజు విషయం. But first of all, we should understand Bhagavad-gita, the knowledge in the Bhagavad-gita is timeless wisdom. It is not only for certain period of time, it is for all times. మొట్టమొదటిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది భగవద్గీత అనే నాలెడ్జ్ కేవలం ఇప్పటికీ లేదంటే వర్తమానంలో లేదంటే ప్రీవియస్ గా కాదు, ఇది ఎప్పటికీ కూడా సరిపోతుంది. ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో పాస్ట్, ప్రీవియస్, ఫ్యూచర్, ఇప్పుడు అన్నిటికీ కూడా అది సరిపోతుంది. Why? Because one of the 5 topics of Bhagavad-gita, one of them is what is called as kala. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన 5 విషయాల్లో ఒక విషయము కాలము. So this kala is only working in the material world. ఈ కాలం అనేది కేవలం భౌతిక ప్రపంచంలో మాత్రమే ఉంటుంది. And kala is always dividing our existence into past, present and future. కాలం అనేది మన జీవితం యొక్క స్థితిని పాస్ట్, ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రెజెంట్ గా విభజిస్తూ ఉంది. But Bhagavad-gita's first lesson is we are not this body which is subject to kala. కానీ భగవద్గీతలో మొట్టమొదటి లెసన్ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఆత్మకి కాలంకి ఆత్మ మీద కాలం యొక్క ప్రభావం ఉండదు. Kala is only affecting the body, not the soul, not the atma. కాలం అనే ప్రభావము కేవలం శరీరం మీద ఉంటుంది, ఆత్మ పైన కాదు. So Krishna says, you don't die. శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ చెప్తున్నారు, నీవు ఎప్పటికీ చనిపోవు అని చెప్తున్నారు. So it is the body which is changing, which is becoming old, which is dying, which is deteriorating, not the real you. దీని అర్థం ఏంటంటే చనిపోయేది కేవలం శరీరం మాత్రమే. శరీరానికే పుట్టుక, పెరగటము, ముసలివాళ్ళు అవడము, చనిపోవడం, ఈ విధంగా రకరకాల ప్రక్రియలు కేవలం శరీరానికి మాత్రమే ఉంటాయి, ఆత్మకి కాదు. And this body is described by Krishna as a dress. Vasamsi jirnani yatha vihaya. ఈ శరీరాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏ విధంగా పోలుస్తున్నారంటే ఇది ఒక వస్త్రం లాగా పోలుస్తున్నారు. వాసాంసి జీరాని యథా విహాయ. All of you are wearing dress, but this dress, when it is becoming old, what are you doing? You are just discarding the old dress and taking a new dress. Exactly like that, when death comes, we discard this body and take a new body. ఏ విధంగా అయితే మనందరం కూడా ఒక వస్త్రాన్ని ధరించి బట్టలను వేసుకొని అది పాడైపోయినప్పుడు, చిరిగిపోయినప్పుడు అవి వదిలిపెట్టి కొత్త డ్రెస్ మనం ఎలా వేసుకుంటామో అదే విధంగా కూడా ఆత్మ పనికిరానటువంటి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి మరొక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. So then why should we be afraid of death? కాబట్టి ఎందుకు మనందరం మరణాన్ని గురించి చింతించాలి, ఎందుకు భయపడాలి? So Bhagavad-gita first of all gives us the fearlessness to deal with death. సో భగవద్గీత మొట్టమొదటిగా మనకి నేర్పించే పరిస్థితి ఏంటంటే భయం లేని పరిస్థితి. మనకి మృత్యు అనేది మనకి లేదు అని నేర్పిస్తుంది.
So, especially in modern life, people are so afraid of death. ఆధునిక జీవితంలో ప్రజలు మరణాన్ని గురించి ఎక్కువగా చింతిస్తూ దాని గురించి చాలా భయపడుతూ ఉంటారు. Because whole life they are working for something which is not going to remain after death. ఎందుకంటే పూర్తి జీవితాంతం వారి పూర్తి శ్రమను ఉపయోగించి వాళ్ళు ఏదైతే సాధించారో అది మరణం తర్వాత వారికి ఉండదు. కాబట్టి మరణం అంటే అందరూ భయపడతారు. What are they working for? They are working for the body. They are not working for the soul. కానీ వాళ్ళు దేని గురించి పనిచేస్తున్నారు? కేవలం శరీరానికి పనిచేస్తున్నారు. వారి కార్యక్రమాలు దేనికి కూడా ఆత్మకు సంబంధించి వారు శ్రమించడం లేదు. You see, the modern materialistic people whole day and night, all through their life, everything they are doing for the body. ఆధునిక ప్రపంచంలో మానవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు చేసే కార్యక్రమాలు ప్రతిదీ కూడా ఎందు గురించి అని మనం లెక్కేస్తే అవన్నీ కూడా కేవలం శరీరానికి సంబంధించినవి మాత్రమే ఉంటాయి. So people in India will say, no, I am doing something for spiritual also. భారతదేశంలో కొంతమంది లేదు, నేను శరీరానికి కాదు, శరీరంతో పాటు ఆత్మకి కూడా కొంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాను చెప్తారు. But the foolishness of people is that they are offering prayers to God, which is spiritual, but they are asking for something for the body, not asking something for the soul. నిజానికి వారు ఆధ్యాత్మికంగా కొంత సమయం స్పెండ్ చేసినప్పటికీ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి వారు ఆధ్యాత్మికమైన విషయాల గురించి అడగకుండా తిరిగి భౌతికమైన విషయాల గురించి భగవంతుని ప్రార్థించడం మొదలు పెడతారు. So this is what Bhagavad-gita points out. Don't work just for the body alone. ఇది భగవద్గీత చెప్తున్నటువంటి ఒక సందేశం ఏమిటంటే కేవలం భౌతిక శరీరానికి మాత్రమే పనిచేయకండి. So Bhagavad-gita, many places Krishna says, na hanyate hanyamane sharire. అనేక సందర్భాలలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చాలా చోట్ల చెప్తారు నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. So all of you should now become very serious about whatever you are doing, you should do for your soul, not for your body alone. కాబట్టి మనందరం కూడా మన రోజువారీ చేసే కార్యక్రమాలలో కేవలం శరీరానికి సంబంధించినవి కాకుండా ఆత్మకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం చేర్చుకోవాలి. Very simple example can be given from the Bhagavad-gita. అత్యంత సులభమైన ఒక ఉదాహరణని భగవద్గీత నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. Krishna is telling yajna shishta ashinaha santaha muchyante sarva kilvishaihi. The meaning of this verse is that those who are devotees of Krishna, they eat food after offering it in sacrifice to Krishna. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఎవరైతే భక్తులు ఉన్నారో వారు భగవంతునికి యజ్ఞంలో ఆయనకి సమర్పించిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని వారు స్వీకరిస్తారు. Whereas those who are not devotees, they are eating only sin and becoming implicated in more and more miseries. కానీ ఎవరైతే భక్తులు కాని వారు ఉన్నారో వారు కేవలం వారి కొరకు వారు ఆ ఫలాలను పొందడానికి ప్రయత్నించి ఇంకా ఎక్కువ పాప ఫలితాలని వాళ్ళు ప్రభు చేసుకుంటూ ఉంటారు. Like while coming to this place from our temple, so many places we are seeing, they are inviting, come, enjoy, eat. So many eating places, but all those places, they are not offering in sacrifice to Krishna, they are eating directly. మన హరే కృష్ణ మంత్రం నుంచి మందిరం నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్న దారిలో అనేక ప్రాంతాలలో హోటల్స్ లో అక్కడ బోర్డులు ఉన్నాయి, ఇక్కడంతా వచ్చి భోజనం చేయండి అని. కానీ వారెవ్వరు కూడా యజ్ఞంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం లేదు. యజ్ఞ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుని నివేదించి ఆ ప్రసాద రూపంలో వాళ్ళెవరూ స్వీకరించట్లేదు. Now nobody wants suffering, that is very clear. ఎవరు కూడా దుఃఖాన్ని కోరుకోవడం లేదు, అది మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుసు అందరికి. But they are eating only dukkha.
కానీ భగవద్గీతను అనుసరించి వారు భగవంతునికి యజ్ఞంలో వారు సాక్రిఫైస్ చేయడం లేదు కనుక కేవలం దుఃఖాన్ని మాత్రమే వాళ్ళు స్వీకరిస్తున్నారు. So this is because of ignorance. ఇది కేవలం అజ్ఞానం వల్ల మాత్రమే. And who is going to enlighten these people? మరి ఈ విషయాలకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని, నాలెడ్జ్ ని ఎవరిస్తారు? So only Prabhupada can enlighten them. Nobody else can enlighten them. సో ఇలాంటి ఒక ఎన్లైటన్మెంట్ అనేది కేవలం శుద్ధమైన భక్తులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. Because you see in the city of Visakhapatnam alone, so many discourses on Bhagavad-gita is going on. Any of the speakers, are they telling people, don't eat directly, offer to Krishna and then eat, only then your life will become free from miseries. Anybody is telling that? ఈ విశాఖపట్నం విషయం తీసుకుంటే ఎంతో మంది భగవద్గీత గురించి చెప్తున్నారు, కానీ వారిలో ఎంతమంది నిజాయితీగా భగవద్గీత సందేశం ఏదైతే ఉందో మనం డైరెక్ట్ గా ఏ భోజనాన్ని చేయకూడదు, కేవలం భగవంతునికి అర్పించిన ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తినాలి, లేదంటే మనం పాపభూషణమై ఆ పాప ఫలితాన్ని పొందడానికి అర్హులు అవుతామని ఎంతమంది డైరెక్ట్ గా ఎటువంటి వంచన చేయకుండా వారి యొక్క ఫాలోవర్స్ చెప్తున్నారు. So many speakers, they are not giving assurance to their listeners, hearers, that you don't die. Nobody is telling that. ఎవరు కూడా నీకు మృత్యువు లేదు, మృత్యువు గురించి భయపడవలసిన అవసరం లేదు, ఆత్మకి చావు లేదు అని ఎవరు కూడా చెప్పడం లేదు. Who is giving that assurance? Only Prabhupada is giving. కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మాత్రమే ఆత్మకి చావు లేదు, కేవలం శరీరం తాత్కాలికమైనదని ఆయన చెప్తున్నారు. And how do you become immortal? How do you realize that immortality? ఏ విధంగా మనం మరణం లేని స్థితిని పొందవచ్చు అనే విషయాన్ని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. Prabhupada is giving us a very, very simple method of realizing this immortality. మరణం లేని స్థితిని దీన్ని ఎలాగ మనం అనుభూతి పొందవచ్చు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అత్యంత సులభమైన విధానం ద్వారా మనకు తెలియజేస్తున్నారు. Prabhupada is teaching us according to Krishna's instruction. Krishna says, you always think of me, in that way you will become immortal. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నా గురించి స్మరించు, నా గురించి ఆలోచించు, అప్పుడు నీవు మరణం లేని స్థితిని పొందుతావు. అదే విధానాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు నేర్పిస్తున్నారు. So how is Prabhupada teaching us to always think of Krishna? శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవంతుని సదా స్మరించే పద్ధతిని ఏ విధంగా మనకు నేర్పిస్తున్నారు? So that Prabhupada says in several places in the Bhagavad-gita, to always remember Krishna means to always chant Krishna's name. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్తున్నారు, భగవంతుని ఎప్పుడు స్మరించడం అంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైన నామాన్ని జపించడం. This is taught by the acharyas in the parampara. Chaitanya Mahaprabhu is teaching us to constantly remember Krishna means to always chant Hare Krishna. చైతన్య మహాప్రభు గురు పరంపర అనుగుణంగా ఆయన మనకు తెలియజేస్తున్నారు, ఎల్లప్పుడూ సదా భగవంతుణ్ణి మనం స్మరించడం అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం. So in this modern age, if I may say, this Kali Yuga is the modern age, the difficulty in this modern age is other methods of remembering Krishna don't work. ఆధునిక కాలంలో కలియుగం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్న కొద్దీ వేరు వేరు విధానాలు, భగవంతుని గుర్తు పెట్టుకునే విధానాలు, స్మరించే విధానాలు అవి అంతగా పనిచేయవు. Just like silent meditation method, which was effective in Satya Yuga, is not effective in Kali Yuga. ఉదాహరణకి ఏ మాత్రం మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉంటూ ధ్యానం చేసుకునే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది సత్యయుగంలో అత్యంత ప్రభావంగా ఉంటుంది, కానీ అది ఇప్పుడు ఏ మాత్రం పనిచేయదు. Even the process of performing fire sacrifice is not effective in Kali Yuga. ద్వాపర యుగంలో చేసేటువంటి యజ్ఞ యాగాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో Treta Yuga. అది కూడా ఇప్పుడు పనిచేయదు.
And in Dwapar Yuga, elaborate temple worship as a method of always remembering Krishna, that is also not effective in Kali Yuga. ద్వాపర యుగంలో చెప్పబడినటువంటి విశిష్టమైనటువంటి విగ్రహారాధన ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఈ కలియుగంలో అంతగా ప్రభావం చూపించలేదు. So Bhagavad-gita says we have to worship Krishna. కానీ భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు మనం భగవంతుడిని పూజించాలి. So how do we worship Krishna in Kali Yuga if temple worship is not effective? విగ్రహారాధన భగవంతుని మందిరంలో పూజా విధానము అంతగా ప్రభావితం చేయలేకపోతే భగవంతుడిని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా ఎట్లా మనం పూజించాలి? So that is also taught by Srila Prabhupada through the Parampara system. Simply by chanting Hare Krishna you are able to worship Krishna. So దీనికి కూడా పరిష్కారము కేవలం మనందరం కూడా భగవంతుని నామాన్ని హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపం చేయడం వల్ల భగవంతుని దివ్య ఆరాధన చేసిన దానిలో ప్రాప్తులు కాగలం. So you can think of Krishna or remember Krishna by chanting Hare Krishna. You can worship Krishna by chanting Hare Krishna. కాబట్టి మనం హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల భగవంతుని పట్ల స్మరణము, ధ్యానము, భగవంతుని ఆరాధన, పూజ కూడా జరుగుతుంది. So 2 things out of 4 things Krishna says is possible simply by chanting. భగవంతుడు 4 రకాలుగా ఆయన ఎలాగా మనం పూజించాలని చెప్పారో దాంట్లో 2 కేవలం మనం హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేయడం వల్ల పరిపూర్ణమవుతాయి. So what are the 4 things Krishna says in the Bhagavad-gita as the topmost instruction and the most confidential instruction? భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి 4 విషయాలు అత్యంత ప్రామాణికంగా ఆయన ఇచ్చిన విషయాలు మరియు నిగూఢమైన రహస్యం, అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయ సారాంశం, భగవద్గీత మొత్తం సారాంశంలో ఆయన చెప్పింది 4 మనం ఫాలో అవ్వాలని. ఆ 4 ఏంటి? So first one is Manmana, think of me always, remember me always. మొదటిది మన్మన, ఎప్పుడు నన్ను ఆలోచించు, నన్ను ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో, నన్ను స్మరించు. The second one he says Bhavamadbhakto, become my devotee. రెండవది భవమద్భక్తో, నీవు నా భక్తుడే కమ్ము. So again, by chanting Hare Krishna, you become devotee of Krishna. మనం హరే కృష్ణ మంత్రం జపించడం వల్ల భగవంతుని భక్తులుగా మారుతాం. How do you become devotee of Krishna? By chanting Hare Krishna. కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల ఎలా మనం భక్తులుగా మారుతాము? Because this Hare Krishna mantra is incarnation of Krishna in Kali Yuga. ఎందుకంటే కలియుగంలో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క అవతారము హరే కృష్ణ మహామంత్రం. So when this Maha Mantra enters through your ears into your heart, then it awakens your bhakti. ఎప్పుడైతే మనం హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించి వినడం మొదలు పెడతామో ఆ హరే కృష్ణ మంత్రం మన చెవి ద్వారా హృదయానికి చేరుకొని మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ భక్తిని మేలుకునేటట్లు చేస్తుంది. So this is a secret revealed by our previous acharyas, that bhakti is there in everybody's heart. Nitya siddha Krishna bhakti sadhya kabunai. The meaning of this is that everybody's heart Krishna bhakti is already there. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో కూడా హరే కృష్ణ భక్తి అనేది ఉంది అని ఆచార్యులు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఈ రహస్యాన్ని వాళ్ళు బహిర్గతం చేశారు. మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో, జీవం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కృష్ణ భక్తి అనేది ఉంది. అది కేవలం దాన్ని ఎలాగ మనం బయటికి తీసుకురావాలనేదే ఈ భక్తి యోగ విధానం. That is because Krishna says in Bhagavad-gita, every living being is my own part, my own amsha. ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా భగవంతుని భక్తి ఉన్నది అని ఆచార్యులు చెప్పారంటే కారణం శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, ప్రతి జీవాత్మ, ప్రతి జీవి కూడా నా యొక్క అంశము, నా యొక్క పార్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సనాతనం is eternally we are amsha. మనం భగవంతుని యొక్క అంశము శాశ్వతంగా, అది శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నాడు.
So everybody is a devotee of Krishna only. కాబట్టి నిజానికి మనందరం కూడా కృష్ణ భక్తులం. అది సాక్షాత్ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. But that bhakti is covered by this material body, material mind. కానీ ఆ భక్తి అనేది ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరము మనస్సు ద్వారా కప్పివేయబడింది. So this covering has to be completely removed. ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆచ్ఛాదన ఏదైతే ఉందో అది తీసివేయబడాలి. So Hare Krishna mantra will remove this covering. హరే కృష్ణ మంత్రము ఈ ఆచ్ఛాదనను తీసివేయగలదు. So very naturally you will become a devotee of Krishna. అత్యంత సులభముగా సాధారణంగానే మనం భక్తులుగా మారుతాం ఎప్పుడైతే భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తాం. And Prabhupada proved this. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీనిని ప్రూవ్ చేశారు. He went all over the world and told people who don't even have any knowledge of who is Krishna or what is Vedic culture or Bhagavad-gita, he told them chant Hare Krishna, and they all became devotees of Krishna naturally. వైదిక నాగరికతతో ఎటువంటి సంబంధం లేనటువంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళి కేవలం వారికి హరే కృష్ణ మంత్రం జపించండి అనే ఒక ఆదేశం ఇవ్వడం ద్వారా వారందరూ కూడా భగవంతుని భక్తులు అవ్వగలిగారు. So that is proving that Hare Krishna mantra, which is the recommended method in Kali Yuga, Hare Nama Namaiva Kevalam, that is proving to be true in the case of so many people all over the world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులు అయ్యారు అనేది చూడడం వల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు ఆ నామం అనేది ఎంత శక్తివంతమైనది. So second instruction of Krishna, Bhavamad Bhakto, is also possible by chanting Hare Krishna. సో రెండు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన 4 నియమాల్లో రెండవది కూడా కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రం మనం జపించడం వల్ల అది సాధ్యపడుతుంది. Third one I already mentioned, Madhyaji, Krishna says worship me. So simply by chanting Hare Krishna you can worship Krishna. సో మూడో విషయము మధ్యాజి నన్ను పూజించు. సో ఇందాక మనం చర్చించినట్లుగా భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తే మనందరం కూడా భగవంతుని పూజించిన దానిలో మనం పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. So how do we understand that by simply chanting Hare Krishna we can worship Krishna? ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కేవలం భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తే మనం భగవంతుని పూజించినట్టు? So Krishna has appeared in Kali Yuga in the form of his holy name. Hare Krishna mantra is incarnation of Krishna. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు కలియుగంలో దివ్యమైన నామ రూపంలో ఆయన అవతరించారు. కలియుగంలో హరే కృష్ణ మంత్రము శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ యొక్క అవతారం. So to worship this incarnation means to vibrate your tongue, produce this sound and hear using your ears with your attention. కలియుగ అవతారమైనటువంటి భగవంతుని నామాన్ని మనం ఏ విధంగా ఉచ్చరించాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోటితో భగవంతుని నామస్మరణ చెప్పి చెవితో ఆ దివ్యమైనటువంటి శబ్దాన్ని చక్కగా వినాలి. In the Bhagavad-gita, Krishna explains this. This is a secret of Bhagavad-gita that Prabhupada is revealing us. భగవద్గీతలో ఈ విషయాన్ని చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ రహస్యాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేశారు. Krishna says in the Bhagavad-gita, in the 9th chapter, Satatam kirtayanto mam yatantascha drudavrataha namasyantascha mam bhaktya nityayukta upasate. శ్రీకృష్ణుడు 9వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం, అనుక్షరం నన్ను మీరు పూజించండి. So this kirtana or chanting the name of Krishna is the worship of Krishna. Upasate, they are doing upasana, means worship of Krishna. భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఉపదేశం అనుసరించి ఎవరైతే భగవంతుని నామాన్ని కీర్తిస్తున్నారో వారందరూ కూడా భగవంతుని పూజిస్తున్నారు. So this is not some concoction of the ISCKON Hare Krishna movement. This is according to Bhagavad-gita. ఇది కేవలము హరే కృష్ణ సంస్థ వాళ్ళు కల్పించినటువంటి కల్పితమైనటువంటి విషయం కాదు. ఇది సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. Then the fourth thing Krishna says, Mam namaskuru. You bow down to me
you do namaskara to me. సో నాలుగో విషయం ఏదైతే ఉందో మాం నమస్కారం. సో నువ్వు నాకు నమస్కరించు, నువ్వు నాకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయి అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. So how do we do namaskara to Krishna? By chanting Hare Krishna. సో హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల మొదటి 3 విషయాలు మనం చేయగలిగాం. కానీ నాలుగో విషయం నమస్కారం ఎలా చేస్తాం? కేవలం భగవంతుని నామస్మరణ చేస్తే కృష్ణుడికి నమస్కారం చేసినట్టు ఎలా కుదురుతుంది? So Chaitanya Mahaprabhu is teaching us how to chant this Hare Krishna in an effective way. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఎలా జపించాలో తెలియజేశారు. Trinadapi sunicena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sada harihi. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు, తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానీన మానదేన కీర్తనీయ సదా. So the meaning of this verse is that we have to chant the holy name of Krishna, becoming very, very humble. ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనం హరే కృష్ణ మంత్రం జపిస్తున్నప్పుడు జపించడానికి మనందరం కూడా అత్యంత వినమ్రత సాధించగలగాలి. Because in the Bhagavad-gita also Krishna says 20 items of knowledge. First item he says amanitvam. భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నారు 20 అంశాలు, జ్ఞానంలో ఉన్న 20 అంశాలలో మొట్టమొదటిది అమానిత్వం. And Chaitanya Mahaprabhu says the same thing, amanina manadena. చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది, అమానీన మానదేన. So becoming humble, if you chant Hare Krishna and you also become tolerant, very, very tolerant, because this Kali Yuga people are harassed by so many problems. సో ఆ విధంగా వినమ్రతతో కూడి అదే కాకుండా మనం ఎంతో టాలరెన్స్ కలిగి భగవంతుని నామం చెప్పగలగాలి. Telugu for tolerance. Sahanam. Sahanam is correct. Okay. So taroriva sahishnuna, sahanam, with tolerance, because our body and our mind in Kali Yuga is harassed by so many problems. మన శరీరము మరియు మనస్సు అనేక రకాల విషయాలతో ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ ఉంటుంది. So you try this when you are harassed by some problems which you cannot solve by normal methods. Simply you say Hare Krishna and then you see your problems, you will be able to tolerate. ఎప్పుడైతే మనము అనేక రకాల విషయాలతో భౌతికమైన విషయాలతో బాధపడుతూ ఉంటామో కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపించగలిగితే ఎటువంటి సందర్భాలైనా మనం సహనంతో ఓర్పుతో దాన్ని ఎదుర్కోగలం. I'll just give one example. I was admitted to hospital some 20 years back and I was in the general ward. Even though devotees wanted me to be in the special ward, I said no. Special ward, I'll be alone. I want to be in the middle of other people so that I can preach to them about Krishna consciousness. సో నా జీవితంలో జరిగిన ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ మీకు తెలియజేస్తాను. ఆ సహనం అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది. 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒకసారి వ్యాధిగ్రస్తు అయినప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ నన్ను జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మా భక్తులందరూ కూడా ఒక స్పెషల్ వార్డ్ లో నన్ను పెడదామని అనుకున్నారు. కానీ నేను జనరల్ వార్డ్ లోనే నేను ఉంటాను చెప్పాను. కారణం నేను వారితో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యం గురించి చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So my next bed, there was one gentleman who had some kidney problem and his operation was scheduled the next day. So previous day he was admitted and he was lying on the bed and he was complaining of too much pain. నా పక్కన బెడ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి నెక్స్ట్ డే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం వల్ల. సో ముందు రోజు అతను దాని గురించి సంసిద్ధులు అవుతున్నారు. So it is night 9 o'clock. Next day is the operation. So the duty doctor came and said, I can give you one injection for getting some relief from the pain. So I'll give you that injection. So next day ఆయనకు ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ముందు రోజు రాత్రి 9 గంటలకు ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చి నీకు పెయిన్ లేకుండా ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు తెలియకుండా నీకు ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తానని చెప్పారు. So they gave the injection and then he got some relief from the pain.
apparently he went to sleep. సో తదుపరి మరుసటి రోజు ఆపరేషన్ ఉంది. ముందు రోజు అతనికి చాలా పెయిన్ గా ఉంది. ఆ పెయిన్ నుంచి రిలీఫ్ పొందడానికి అతను ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఉపశమనం పొందాక ఆయన నిద్రకి ఉపక్రమించారు. So after 15 minutes again he started complaining of pain and he was unbearably experiencing pain, so he began to cry out. సో ఆ ఏదైతే ఉపశమనం అతను పొందాడో అది కేవలం 15 నిమిషాలు మాత్రమే ఉండింది. 15 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ అతనికి పెయిన్ పెరిగి బాధ పెరిగి దాన్ని తట్టుకోలేక అతను ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. Then again the duty doctor came, nurses came. What can be done? We cannot give you one more injection. You have to somehow tolerate till tomorrow morning. Tomorrow morning when your operation is done, your problem will be solved. So అక్కడ డాక్టర్ గారు నర్సులు వచ్చి వారు ఏం చెప్పారంటే మరొక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు, కేవలం రేపు మళ్ళీ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత మాత్రమే మీ బాధకి ఏదైతే ఉందో దానికి రిలీఫ్ ఉపశమనం వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి ఒకే ఒక మార్గం, మీరు దీన్ని క్షమతతో దీన్ని ఓర్పుతో సహించాలి. So then he is telling, I cannot bear this pain, too much pain, please do something you have to do, please. He is pleading with the doctor and the nurses. కానీ అతను ఆ నొప్పిని భరించలేక అతను ఎంతో ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నాడు. నేను ఈ నొప్పిని భరించలేకపోతున్నాను, దయచేసి ఏదో ఒకటి చేసి ఈ నొప్పి నుంచి నాకు తప్పించండి. Then I went to him and I told him, please chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. సో ఈ సందర్భాన్ని గమనిస్తున్నటువంటి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి భగవంతుని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించాలని నేను అతన్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. So he is not able to understand, so much pain he is experiencing. What is the Swamiji telling? This person is telling chant Hare Krishna, long mantra Hare Krishna, 16 words. So he is not able to understand this, neither he is chanting anything. నేను చెప్తున్న విషయాన్ని నేను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితులు లేరు. నేను ఇంత నొప్పితో బాధపడుతుంటే ఈయన ఇంత పెద్ద మంత్రాన్ని జపించమని చెప్తున్నారు అన్నట్టుగా ఆయన చూశాడు. So I told him just 2 words you chant. Say Hare Krishna. సో నేను అతనికి గట్టిగా చెప్పాను, మొత్తం మంత్రాన్ని చెప్పకపోతే కనీసం హరే కృష్ణ అని చెప్పండి అని అతనికి చెప్పాను. So somehow he thought I am not going to leave him. So he said Hare Krishna. Great difficulty, he said Hare Krishna, 2 words. సో అతనికి అర్థమైపోయింది స్వామీజీ నన్ను వదిలిపెట్టేటట్లేడు అని అతను ఎంతో డిఫికల్టీతో హరే కృష్ణ అని చెప్పడం జరిగింది. So I just made him chant only 2 words. I said again say Hare Krishna. నేను ఆయన చెప్పాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పండి హరే కృష్ణ. Hare Krishna. హరే కృష్ణ అని ఇంకొకసారి చెప్పండి. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. I was chanting and making him chant. సో ఆ విధంగా కంటిన్యూస్ గా హరే కృష్ణ అని నేను చెప్తూ అతనితో చెప్పిస్తున్నాను. Slowly as he kept on chanting, he went off to sleep. నిదానంగా ఆ హరే కృష్ణ అని చెప్తూ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు. I was still sitting by his side. After 15 minutes again he will get up, pain is there. సో నేను అనుకుంటున్నాను అక్కడే కూర్చొని 15 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ లేచి అతను బాధతో అతను ఏడుస్తాడేమో అని అనుకుంటున్నాను. I was sitting and chanting there. What was I doing? Chanting. I was sitting and chanting. అతని పక్కనే కూర్చొని నేను హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉన్నాను. Then after half an hour, still he had not gotten up. అరగంట తర్వాత కూడా అతను నిద్ర నుంచి లేవలేదు. So nurse was telling he has gone to sleep now. Swamiji, you go and sleep now. నర్స్ చెప్తున్నారు అతను చక్కగా నిద్రలో వెళ్ళారు, మీరు కూడా వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. So next day morning, I got up at 3:30 at my usual time, early morning. నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజు నా దినచర్యలో భాగంగా ఉదయం 3:30 లేవడం జరిగింది. So I went near his bed and saw he is nicely sleeping. సో 3:30కి ప్రాతకాలం లేచి అతని బెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అతని పరిస్థితి ఎలా ఉందని చూస్తే చక్కగా గాఢంగా నిద్రపోతున్నాడు. So I asked the duty nurse, night did he get up in between? సో నేను ఆ డ్యూటీ నర్స్ ని అడిగాను, రాత్రి అతను ఏమైనా లేచి ఇబ్బంది పడ్డాడా? Nurse said he did not get up at all. నర్స్ చెప్పారు అతను అసలు లేవనే లేదు, పూర్తిగా నిద్రలో ఉన్నాడు. Then 3:30 onwards I started washed my face and started chanting. He got up at 6 o'clock. సో నేను లేచి
నేను జపం చేయడం మొదలు పెట్టాను. అతను 6 గంటలకు లేచాడు. So when he got up, I asked him, "You are having any pain?" నేను అతను అడిగాను, నీకు ఎటువంటి 6 గంటలు లేచినప్పుడు నీకు ఏమైనటువంటి బాధ ఉందా, నొప్పి ఉందా అని అడిగాను. Pain ledu. I don't have translation. అతను చెప్పారు, ఎటువంటి నొప్పి లేదు అని. So this I am telling a real incident, how he was able to tolerate the pain and go to sleep just by taking help of the holy name. ఇది నా యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను చెప్తున్నాను. కేవలం భగవంతుని ఆ హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల అతనిలో క్షమత, ఓర్పు ఎలా పెరిగింది, అతను ఎలా సహించగలిగాడు. In my 33 years of experience as a full-time missionary, I have hundreds of such incidents. I have heard, I have experienced, I have come across from so many people who have taken help of Hare Krishna to solve some problem which was otherwise not possible to be solved. నా యొక్క 33 సంవత్సరాల భక్తి మార్గంలో నేను ఎన్నో ఇట్లాంటి ఉదాహరణలు ప్రత్యక్షంగా చూడడం, వినడం జరిగింది. కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రం జపించడం వల్ల భౌతికమైనటువంటి దుఃఖాల నుంచి వాళ్ళు దాని సహనాన్ని వాళ్ళు పొందడం అనేది నేను చూశాను. So this tolerance increases, and even Krishna gives you relief simply if you chant Hare Krishna. సో ఈ సహనం, ఓర్పు ఏదైతే ఉందో అది మనం హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయడం వల్ల మనకి పెరుగుతుంది. So our advice to all of you is that if, let us say, some pain is there, you may take some medicine for getting relief from the pain. If you get relief, very good. But if you don't get relief, then you definitely must chant Hare Krishna. సో నా యొక్క ఉపదేశం, నా యొక్క అడ్వైస్, సూచన ఏంటంటే, మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా మనం అడ్వైస్ తీసుకొని మెడిసినల్ పర్పస్ మనం తీసుకోవచ్చు. దానికి కూడా రిలీఫ్ పొందకపోతే ఖచ్చితంగా హరే కృష్ణ మంత్రం మనం జపించి దాని నుంచి లబ్ధి పొందొచ్చు. You can try this. Anybody can try this, and it will work. 100% it's going to work. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. 100% ఇది పనిచేస్తుంది. So not only for pain relief, for any problem, there is only one solution ultimately that works, that is chanting Hare Krishna. కేవలం బాధ మాత్రమే కాదు, ఎటువంటి భౌతికమైన సమస్యలకి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని సమస్యలకి హరే కృష్ణ మంత్రం అనేది ఒకే ఒక పరిష్కారంగా ఉంది. This is explained in detail in the Bhagavatam 6th canto. ఇది భాగవతంలోని 6వ స్కందంలో చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. So our request to all of you is that the essence of Bhagavad-gita is actually given in the 18th chapter, in the 65th verse. 4 things you have to do. All these 4 things, simply by chanting Hare Krishna, you can do that. భగవద్గీత యొక్క మొత్తం 700 శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి సారాంశం 18వ అధ్యాయం 65వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. దాంట్లో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు 4 విషయాలు చేయి. ఆ 4 విషయాలు కూడా ఎవరైతే హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తున్నారో వారు పూర్తి చేసినట్టు అవుతుంది. So along with chanting Hare Krishna, to better appreciate this importance of Hare Krishna, should also read or hear the Bhagavad-gita regularly. భగవద్ చాంటింగ్ చేస్తూ దాన్ని ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి రెగ్యులర్ గా క్రమం తప్పకుండా భగవద్గీతను చదవడము, వినడం చేస్తే మనం ఇంకా ప్రభావవంతంగా భగవంతుని నామస్మరణ చేయగలం. But don't read any Bhagavad-gita. Read only this Bhagavad-gita, Bhagavad-gita as it is by Prabhupada. కాబట్టి మనందరం కూడా భగవద్గీత యథాతథంగా చదవాలి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఒరిజినల్ మెసేజ్ మనం చదవాలి. Because other Bhagavad-gitas don't explain this way. No other Bhagavad-gita explains this way. Only Prabhupada's Gita explains correctly. గురు పరంపరలో అనుగుణంగా భాష్యాన్ని ఇస్తున్నటువంటి ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యథాతథంగా ఆ నాలెడ్జ్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతోంది. ఇందాక మనం చర్చించినట్టుగా 230 వ్యాఖ్యానాల్లో ఈ విషయం ఉండదు. So thank you very much for hearing me patiently. మీరందరూ ఎంతో ఓపికగా Can we take some questions?
We have time? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Hare Krishna Prabhuji. My name is Ekana. I'm a member of ISCON since 1982. Hare Krishna. I have some confusion about one issue. Many times we send the condolence messages saying that may his soul rest in peace. We sent messages for the condolence saying that may his soul rest in peace. Just now you mentioned soul as Atma. And Atma is above everything. How the message is relevant and is it correct? That is not a correct message. Soul rest in peace is not a correct message. It is not according to our Sanatana Dharma tradition. That's not correct. Peace for the real person, according to Bhagavad-gita, is possible only if they become Krishna conscious, if they become devotees. Otherwise, there is no peace. Those who are non-devotees are always disturbed in the mind. Bhagavatam says, Sada samudvigna dhyam asadgrahat. Those who accept this material existence as real do not know anything about spiritual existence. For them, there is only anxiety in the mind, always disturbed in the mind. So when can one get peace? According to Bhagavad-gita, peace is possible only for those who become devotees of Krishna. Only for devotees. In several places in the Bhagavad-gita, peace is mentioned. In the second chapter, in the 70th verse, I'll just give you an example. There are many places. Apuryamanam achala pratishtham samudramapa pravishanti yadvat tadvat kama yam pravishanti sarve sashantim apnoti na kama kami. Meaning of this is, a person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, not the one who strives to satisfy its desires. See, as again I was coming through this city, so many boards are telling, satisfy your desire in this way, in that way, so many ways. But that's not the way to become peaceful, by satisfying your desires. Rather, by remaining undisturbed in spite of the desires through bhakti. Through bhakti, only that way you can become peaceful, you can become happy, you can become satisfied. Many places in the Bhagavad-gita this is explained. So you can read the translation of this in Telugu. 2.70. Telugu Bhagavad-gita, you know that? Just explain this. The translation of the 70th. 70. It's right there. భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 70వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా తెలియజేయబడుతుంది. ఎవరి మనస్సులో అయితే కంటిన్యూస్ గా కోరికలు వస్తుంటాయో, అయినప్పటికీ ఎవరైతే డిస్టర్బ్ అవరు, ఎలాగా ఉదాహరణకి నది నుంచి వచ్చిన వాటర్ కంటిన్యూస్ గా సముద్రంలో చేరుతూ ఉంటుంది, కానీ సముద్రం ఎప్పుడు కూడా గుంభనంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎవరైతే మన మనస్సులో రకరకాల కోరికలు వచ్చినప్పటికీ దానికి ప్రభావితం కాకుండా దాన్ని ఎదుర్కోగలమో అట్లాంటి వాళ్ళే సంతోషాన్ని పొందగలరు, పీస్ పొందగలరు. ఎవరైతే అలా కోరికలు కంటిన్యూస్ గా ఆ నది అలలు సముద్రంలో దాటుతున్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు అది శాంతంగా ఉంటుందో, అట్లా కాకుండా మన మనస్సులో ఆలోచనలు కోరికలు వచ్చినప్పుడు
ఆ కోరికల వెనకాలకు మనం వెళ్తే, ఆ కోరికలను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే అతను ఎప్పుడు కూడా సంతోషంలో ఉండదు అని భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 70వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. So therefore peace is for only devotees or those who are practicing bhakti, not for others. శాంతి అనేది కేవలం భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యం, అభక్తులకి ఇది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు. Any other question? Pranam Maharaj and Dr. Ramanarao and right number of ISCKON as well. Hare Krishna. And I also understand Upanishads, not in great detail, but I can understand. Now, it appears to me, I will listen to Bhagavad-gita, not right, but the slokas are difficult for me to, because I am not versed in sense. So, Tatriya, whatever was taught by Sravana I had. So, it appears that it's also mentioned in the Gita itself that the Upanishads and Bhagavad-gita will be taken. Bhagavad-gita is a practical narration of Upanishads. Practical. What I have to do, I will write. Now how I can do, how I can do it. That's the understanding. I hope I am right. Second, Yeah, you are correct. That's right. Second, the bhakti. The bhakti of the 12th chapter is bhakti. The straight question I am asking, I don't know that. I am taking the Upanishad where jnana way of understanding. Now, is bhakti at its peak, or when regularly understood as it is, the practice as it is, Krishna, for example, is it equal to the Vidyasa outcomes, Sevanavana Vidyasa? According to the Bhagavad-gita, first of all, according to Shankaracharya, who is the champion of the Jnana Marga, Shankaracharya says, Sarvopanishado gavo dogdha gopalanandanaha partho vatsas sudhir bhokta dugdham geetamrutam mahat. In the beginning of Bhagavad-gita commentary, Shankaracharya is writing one Gita Dhyana Shloka. Some 9 shlokas he has written in his Bhagavad-gita before writing the commentary. So Shankaracharya, the greatest Acharya of the Jnana Marga, he is telling, if the Upanishads can be compared to the cow, the Bhagavad-gita can be compared to the milk of the cow. Nectarian essence of all the Upanishads is Gita. And in the Bhagavad-gita, it is said, Bahunam janmanam ante jnanavan mam prapadyate. After cultivation of spiritual knowledge for many millions of lifetimes, when one becomes completely mature, then one surrenders to Krishna. So bhakti is direct surrender to Krishna, but Jnana Marga is an alternate method by cultivation of knowledge to come to the point of surrender to Krishna, but it takes many lifetimes. So if you want to save time, in Kali Yuga, our lifespan is very short. Prayena alpaisha sabhya kalavasmin yuge janaha. So in Kali Yuga, people's life duration is very short. So when the duration of life is very short, Jnana Marga is not going to work for us to come to the point of surrender. So therefore, direct surrender is what Krishna advises in the Bhagavad-gita. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. So Jnana Marga also ultimately leads to bhakti, is taught by Shankaracharya in his famous Bhaja Govindam shloka. Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate. Those who don't understand that Jnana leads to bhakti are called by Shankaracharya as Mudhamate. Krishna also describes this in the Bhagavad-gita. Namam dushkrutino mudha prapadyante naradhama
Maya pahrita jnana asuram bhavam ashrita. So one category of people who don't surrender to Krishna are called mudha. So Shankaracharya says, don't be a mudha. Better you surrender to Krishna. So many verses in the Bhajagovindam all are indicating surrender to Krishna only. And that is the final instruction of Shankaracharya after writing so many books and commentaries on the Upanishads, Brahma Sutra Bhashya, and on so many different scriptures he has commented. But finally Shankaracharya is teaching us Bhajagovindam. So I understand from what you said that a total surrender to Krishna culminates in eternity when it is perfectly changed. Yes, that's correct. I myself have already after our death, Atma re-enters another body immediately after death, or it takes time to re-enter the other body. What is the way of our Atma's destiny after our death? Okay. This is explained briefly in the Bhagavad-gita, very briefly. Tatha dehantara praptir dhiras tatra na muhyati. In the second chapter, 13th verse. But Bhagavatam gives details of this. The Bhagavatam, it is said that the next body, karmana daivanetrena jantur deha upapattaye. The body we get after quitting this body is dependent on our karma, what we have performed. So those who are very sinful, for them immediately they don't get another proper body. They have to suffer punishment in Yamaloka. They have to suffer punishment in Yamaloka. There are 26 kinds of hellish planets where specific punishment is given to these sinful people depending on what type of sin they have committed. And that sin they have to suffer in a different kind of body called Yatana Sharira. Yatana Sharira. And after that they get the next body. So, if the person has committed some very grievous sinful activity, then the descendants can do what is called a Shraddha ceremony to prevent that soul from going to hell for punishment. And that's also described, doing the Shraddha, as the duty of the son or the descendants. Duty. So if Shraddha ceremony is performed properly, then the departed soul can be saved from going to hell. That is the significance of Shraddha. Many people do not know why Shraddha has to be done. But in the Bhagavad-gita it is explained in the first chapter in a purport to one of the verses that Arjuna is telling Sankaro narakayaiva kulagdhanam kulasya cha patanti pitaro hyesham lupta pindodaka kriyaha. If the descendants of a particular person do not perform Shraddha ceremony, then in such corrupt families, because there is no offering of the Shraddha,
everyone goes to hell. So Prabhupada is telling that among the rules and regulations of the Vedas, there is a prescription to offer Shraddha. But those who are engaged in devotional service, they don't require to perform Shraddha, because simply by performing devotional service, one can deliver hundreds and thousands of forefathers from all kinds of misery. This is explained in the Bhagavatam. Devarshi bhuta apta nrinam pitrunam na kinkaro nayam runi charajan sarvatmanaya sharanam sharanyam gato mukundam parihritya kartam. The meaning of this: anyone who takes shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, that's what Krishna says. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam praja. Same thing in the Bhagavatam, it is said, if somebody does this, what Krishna is telling in the Bhagavad-gita, then such a person has no obligation or duties to be performed, neither to the devatas, nor to the rishis, nor to general living beings, bhuta, apta, nor to family members, nor to forefathers. Simply by performing devotional service to the Supreme Lord, all such obligations are fulfilled. Therefore, in Kali Yuga, because we can't find qualified Brahmanas to do properly Shraddha ceremony, or we cannot perform the Shraddha rituals with the proper ingredients, or whatever reason, or we may not be able to actually perform Shraddha at all due to our preoccupation with so many other other duties. So in Kali Yuga, therefore, the Brihanaradiya Purana says, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Iva Kevalam Kalau Nastyaiva, Nastyaiva, Nastyaiva Gatiranyatha. So these 3 times it is stressed, you must chant Hare Krishna. You must chant Hare Krishna. You must chant Hare Krishna. And also it says, there is no other way. 3 times it says. No other way means not through the other methods of the yoga practice, not through Karma Yoga, not through Jnana Yoga, not through Ashtanga Yoga, is it possible to actually become free from all obligations, to do all duties. Not possible. Only through bhakti, and that also the method of bhakti is through chanting Hare Krishna. Iti shodashakam namnam kali kalmashanashanam nata parataropaya sarva vedeshu drishyate. In all the Vedas, there are so many methods of becoming free from all obligations, all rina. But only way in Kali Yuga is this chanting of this Hare Krishna, Hare Nama Iva Kevalam. So therefore, again our request to all of you is, whether you are able to perform Shraddha ceremony or not able to perform, in any case, please do chant Hare Krishna, and in that way you can relieve all the ancestors of their sinful reactions, and you become free from other obligations. Okay? Hare Krishna. అతి సులభంగా మా అందరికీ కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని అందించినందుకు సదా కృతజ్ఞతలు. All Kritagnyata should be offered to Prabhupada. What I am saying is what Prabhupada has taught. Nothing is my own. Pranam Swamiji. Hare Krishna. My question is a bit What is this? naughty, so I would request not just the esteemed speaker Sri Swamiji as well as all the audience to kindly forgive me for this a bit naughty question. In the 4th chapter, perhaps in the 11th sloka,
Arjuna, after the start of Bhagavad-gita discourse, to fulfill end. The Krishna's objective in the discourse started was to make Arjuna regain his warrior posture, take up the bow and start the fight. The whole armies were waiting for him because he dropped the bow and fell down. So, by the time the discourse went on to say perhaps maybe the 11th sloka of 4th chapter, Arjuna comes off and says, Nashto moha smrutir latva tvat prasadan mayachyuta stitosmi gata sandeha karishye vachanam prava. So this comes to an almost logical conclusion of the objective with which Sri Krishna started this discourse. Once Sri Krishna discourse had an impact, powerful, profound impact on Arjuna, who regained his calm composure of the Stita Prajna, of which he is a veritable luminous example, stellar example of Stita Prajna. Once he has regained his calm voice and said, now I am ready to do your bidding because I am equitably composed now. So then what is the actual purpose from, okay, some topic was touched in the 4th chapter, it got concluded from 5th to 18th. What is the purpose of the Bhagavad-gita? The verse you have quoted is the 18th chapter, 73rd verse, the last verse of the Bhagavad-gita. Okay, that's what, please pardon me, the question is not. So the last verse, it's not the middle verse. I was under the impression that it's in the beginning part. No, it's the last verse. Thank you, my humbly grateful thanks. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, I am Vyakhila of class 12. I had this doubt from many years that does Bhagavad-gita help students relieve their stress from many fields like educational field, competitive life and in their personal life? Yes, yes, it is very relevant to students also, because simply by following the instruction of Krishna, by chanting Hare Krishna, all kinds of stress relief you get, no matter what the reason for the stress is. Students, of course, nowadays it's too much competition, there is a lot of stress. So you can experience this if you try to chant Hare Krishna. You try chanting Hare Krishna and then you see whether you get stress relief. You will definitely get it. Yes, possible. Thank you. Hare Krishna. So can we take more questions? One more question, last question. Hare Krishna. And I'll be available for more questions privately after Aarati is over. Then you go for dinner, and then that time you can also come individually and ask. I'll be available. Last question I will take. Prabhu, my question is, as Krishna said in Bhagavad-gita that we are feeling, these feelings are only for the body, like so many ways, so many types of feelings, but these are not your universal. Krishna said that. But after that, because of the sins of that body has done, but they are leaving the body after that. If, as you said before, that if the soul go to Yamloka, how the soul can feel those tortures in that place? Even in this body, soul means you, I, each person. Body is dead matter. What is body? Dead matter. Body is not conscious. Body has no consciousness. Consciousness belongs to the soul. Means you. You are conscious. You are conscious. Through the body, you are feeling. You are experiencing through the body. Body is an instrument. So if there is a cut in my finger, the pain is experienced by me sitting inside this body.
Simple example I can give you. When you get a cut in the finger, you may have a doubt whether finger is feeling the pain or I am feeling the pain. You may feel like that. But when a mother feels pain when the child gets a cut in the finger, that is very clear, no? It is not due to the finger, but due to the person. So pain is always experienced by the person, not by the body. Okay? So pain is always experienced by the person. Pleasure or pain, its experience is by the person. Only person can experience, soul can experience. So whether it is after death or before death, in this body or that body, experiencer is always the soul, the real person, not the body, not the mind, not the intelligence, not the ego. Always the person. Thank you. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad-gita ki jai.